السلام عليكم أيها الأخوة المشاهدون في القناة اليوتيوبية وعلى الفيس وتويتر. يسرنا أن نلتقي في هذه الليلة المباركة من برنامج حوارات، ومع الحلقة 26، وهذه المرة سنكون من شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد في معبد زرادشتيان المؤسسة الزرادشتية في شيكاغو. ويسرنا أن نلتقي بهوشدار، وهو ناشط وباحث في مجال ما يتعلق بالزرادشتية، وسيكون الحديث حول هذا الجانب. أهلا وسهلا بك الأستاذ هوشدار. Thank you very much, and you're welcome here. Hope you enjoyed our location, our place of worship. And this is where we meet. This is where our families grow up. All the children come here. We eat together, we pray together, we play together. So that's pretty much who we are. طيب. ماذا تعني الزرادشتية؟ Zoroastrian is a way of life. Just like any religion, it's supposed to be a way of life, how you live. The basic concepts of Zoroastrian are good thoughts, good words, and good deeds. And they all fall in the same way, in the sense that everything we do, it starts from a thought. The thought comes first to us, and we have to process the thought. We have to make sure that it's a positive thought that is helpful and that is righteous for ourselves and for our community that we live in. And once we ascertain that the thought is good, then we follow it up with good words. So we start communicating that. When we start communicating the word, the good word, and we learn from other people how to make it better, and that we have to imbibe that in ourselves. And once we do that, then the word part is done, but then the action part, the deed comes into action. So that is the third most important thing, that according to our thoughts which are righteous, our words which are righteous, we have to do an action that is also righteous and beneficial to the community that we live in. إذن يرى أستاذنا على أن الزرادشتية هي طريقة الحياة كباقي الأديان، أو طريقة التعامل مع الحياة تعامل سليم من خلال 3 عناصر: التفكير الطاهر، والكلام الطاهر، وكذلك العمل الطاهر. وعن طريق العمل الطاهر يستطيع هذا الإنسان أن يتعامل مع الحياة بطريقة سليمة، وكذلك يستطيع أن يبني هذه الأجيال وأن يبني المجتمع عن طريق هذا السلوك القوي. سؤالنا الأستاذ الثاني: ما نظرة الزرادشتية إلى الإله؟ وهل الزرادشتية تعبد النار أم تقدس النار، أم كيف تنظر في الحقيقة إلى God in Zoroastrian religion, Zarathustra religion, is called Ahura Mazda. Ahura Mazda means infinite wisdom. So what we consider God is wisdom, basically, infinite wisdom, which is the creator of everything that we have around us. And that's the concept of God. Now, God has created a lot of different creations for the benefit of all living beings. And the most important of that creation is fire. So that's the relation of fire in Zoroastrian religion, because fire, we worship God, we worship wisdom through fire. So you can call it like a medium of worship in a way, if that explains the question. يرى الأستاذ على أن النار هي رمز للرؤية ورمز للجانب
التنوير في هذا الإنسان، لذا هم يجعلون من الرؤية قبلة لهم. في الظهر مثلا يستقبلون الشمس، وفي الليل يستقبلون الإضاءة أو يستقبلون النار. وأما بالنسبة للأماكن المقدسة عندهم فهم يقولون يوجد مكان مقدس في الهند بعدما حدث الاضطهاد لهم في إيران، حيث هاجروا نسبة كبيرة إلى الهند قبل 1300 سنة، فيوجد عندهم مكان اسمه أتاش بهرام في الهند، وهذه النار مشتعلة في هذا المكان من 1300 سنة. كذلك أيضا يوجد مكان آخر مقدس في الهند أيضا اسمه أتاش أدران. وأيضا أي مكان تشعل فيه النار في المعبد أو في البيت هم يعتبرونه مكانا مقدسا، ويستقبلون فيه صلواتهم أو يستقبلون النار أو الإضاءة أو الشمس في صلواتهم وفي أدعيتهم. وأما بالنسبة لمنطقة يزد الموجودة في إيران، هي طبعا يعتبرونها كانت المكان الأصلي لنشوء الزرادشتية قبل أن يحدث لهم ما حدث من تهجير وكذلك من إيذاء في سنوات. أستاذ إلى الجانب التاريخي، من هو زرادشت بالضبط؟ He was the old days when there were a lot of different people used to believe in anything that they did not understand as God. If there was lightning, that was God. If there was earthquake, that was God. So they worshiped different things. And Zarathustra was the first person that said that there is one creator. So the first monotheism religion, what is called, it was started by Zarathustra, that there is only one creator for everything. We don't have different creators like some religions have, like they worship different things. So there is, what we worship is this one creator, and that creator pretty much has made everything. So you respect what the creations are, like fire, like water, earth, air, and you don't pollute them. And there are like prayers for that. On certain days there are prayers for you pray in front of the water. There are certain days that you pray on earth. So there are different prayers for different elements of nature because of that reason. يرى أن قبل زرادشت كان الناس تعبد النار وتعبد التربة أو تعبد الزلازل أو ما شابه ذلك، فجاء زرادشت ولفتهم أو نقلهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، وأن هذه العناصر الأربعة هي جزء من التكوين في هذه الطبيعة، والتي هي لا تنفصل عن هذا الإنسان، ولذلك يحترمون هذه العناصر الطبيعة من باب احترام الله سبحانه وتعالى لها، أو من باب أن الله تعالى جعلها لصيقة بهذا الإنسان. لذلك في مناجاتهم كثيرا ما يلتفتون إليها، فأحيانا يدعون أو يجعلون من النار رمزية في دعواتهم، وأحيانا التربة وأحيانا الماء، أو يخصصون بعض الأوقات لذا. ما هي الكتب المقدسة عند الزرادشتية؟ هل زرادشت جاء بكتاب مقدس مثل القرآن، مثل التوراة، مثل الإنجيل، أم أن من جاء بعده هم من وضعوا كتبا مقدسة؟ Those are the original words of what we know of Zarathustra. And the reason that they were not changed was because it was in a poetry form. And there's very systematic poetry stanzas. They're songs. So a song, when you change words, the rhyme gets ruined. So that is not corrupted. All the other books that we have,
they were written by other people who followed. And that's probably the same thing in other religions also, because, for example, Christ did not write all the chapters of the Bible. You know, different people, they say that, you know, Paul's version and, you know, different saints' version, the followers. So they probably learned from the original person, the prophet, and then they they wrote it down, or they passed it on by word of mouth. And that's what but we have different books. We have a lot of different books, and a lot of them books were destroyed quite a few different times throughout history. Okay. One was by Alexander. He had destroyed Persepolis, which is a fact of history. He had burnt the libraries and destroyed tried to kill all the priests and everything to destroy the religion. Then around when, in the 7th century, when the Muslim religion, Islam, came up, they tried to, you know, destroy a lot of the religious artifacts and books and everything. So through the ages, different times, different things have been destroyed. But the Gathas have remained still the original, in the original form. أهم الكتب عند الزرادشتية هو كتاب الغاتا، وهو الكتاب الأصلي الذي كتبه زرادشت، وهو كتاب شعري، لهذا يصعب تحريفه. ومع هذا من أتى بعده أيضا كتبوا كتب، ومن هذه الكتب أفنستا، وهذا الكتاب طبعا كتبه مجموعة من علماء الزرادشتية، ولكن هناك كتب فقدت، يقولون قد تصل إلى 72 كتاب، بعضها بسبب الإسكندر وبعضها بسبب بعض ما حدث من بعض المسلمين، ففقدت العديد من الكتب ككتب في الأحكام وكتب في الطب وما شابه ذلك، كانت موجودة عند الزرادشتية لكنها فقدت بسبب هذا الاضطهاد. إلا أن كتاب الغاتا هو الكتاب الأصلي الذي كتبه طبعا زرادشت. ندخل في سؤال آخر. ما أهم الطقوس عند الزرادشتية؟ أعيد السؤال. ما أهم الطقوس عند الزرادشتية؟ وهل الزرادشتية عندهم صلاة وصوم مثل باقي؟ There are different prayers for different, different times of the day. We have 5 divisions of the day. Just like in Islam, you have 5 times you pray. The day is broken up into 5 different sections. And the other significance of is that there are 5 different levels of life that we need to evolve to also. So there is a practical reason of the division of the days, and then the spiritual reason is that you have to evolve to those different levels. Like for example, when we are born, we are not aware of things. So then when we grow a little older, we get aware. So awareness starts, then little by little the wisdom starts, little by little the knowledge starts. So we get to different levels like that in life. And so there's like a correlation to that. الصلاة يقول أن عندهم 5 أوقات في اليوم، وهم يدعون الله تعالى في هذه ال5 الأوقات، ولكن لا توجد هناك صلاة مخصوصة كما عند المسلمين أو غيرهم. أيضا بالنسبة للصيام لا يوجد عندهم صيام أصلا، وما يحدث مثلا من توقف البعض عن اللحوم أو ما شابه ذلك فهي ليست علاقة لها بالدين. وكذلك الإنسان عنده 5 مراحل عمرية يتوقف عندها هذا الإنسان أو عند كل مرحلة بالدعاء، فهم في عباداتهم عموما يركزون كثيرا على الدعاء. الأستاذ العزيز، طبعا السنة 365 يوم. ال5 الأيام الأخيرة عندكم عادة طقسية اسمها المكتاد، ممكن تحدثنا عن هذه العادة؟ Concept called Fravashi. Fravashi is the part of God within us.
our conscience or our soul or whatever, different people have different names for it. But that's the little part of God that is within us. And when the body dies, the body is material. The Fravashi is what goes and becomes part of God. And on these days, what we do is we remember the Fravashis of the people that are close to us. And by doing the prayers, the idea, they put the flowers and all that. And the idea is that they see a nice garden and the Fravashis come and visit. And we kind of tell them that we remember them, we appreciate them, and we want to imbibe their good qualities in us. So that's the purpose of the... كأنهم في الحقيقة في هذه الأيام الخمسة من نهاية كل عام أنهم يدعون للأموات، فهم يرون بنظرية الحلول والتجسد مع الله سبحانه وتعالى، فلذلك هم يستخدمون الورود ويستخدمون الزهور في هذه الأدعية. واستخدام الزهور واستخدام الورود هو إشارة إلى هذا التجسد في هذه الخمس الأخيرة، كما سنرى في شرح لصورة سوف يشرحه بعد قليل. هم يسمون هذه الأيام الخمسة فراوشيل، وهذه الأيام الخمسة هي مرتبطة بالأموات، لأنهم يرون على أن الجسد هو عبارة عن لباس، ويعتقدون بقضية الحلول مع الله سبحانه وتعالى باعتبار الروح. فلهذا هم لا يوجد عندهم كالهندوس الحرق، ولا يوجد عندهم كباقي الأديان الدفن، لأنهم يقدسون التربة ويقدسون الماء، لذلك لا يرمونه في البحر ولا يرمونه أو لا يدفنونه. فلهذا على سبيل المثال في السابق كانوا يجعلونه في مكان مرتفع حتى تأكله الطير، أما الآن فعادة يتبرعون بأجزاء جسمهم للجمعيات الخيرية أو للتبرع بالأعضاء. هذا بالنسبة لما يتعلق بالجسد. ويقدمون الورود أيضا في هذه الأيام، يقدمون الورود ويقدمون الزهور، إنما هي إشارة أو كناية لهذه الرمزية الحلولية التي يعتقدونها. This is what we call the Farohar, or it's a significance of the Fravashi, that is a spiritual part of our body. And it has a human head, which indicates that we have the power to think and we have the power to make decisions. It has the wings. The wings signify that we are supposed to keep rising in our life to higher levels. The wings, if you can notice, they have 5 layers on the wings, the 5 layers of feathers. And those are the 5 different parts of the day, the gay, what we call, and also the 5 different levels of life that we are supposed to evolve to. Then on the bottom, there is 3 layers of feathers, and those 3 layers indicate the 3 basic concepts in Zarathustra religion, which is good thoughts, good words, and good deeds. So we are supposed to take the good thoughts, the wisdom of the good thoughts, the good words, and the good deeds, and those 2 hooks that are on the side, that is a balance between good and evil. So with those 3 concepts, we are supposed to balance between the good and evil and make the right decisions and rise in life with our head, using our head and our wisdom to make the right choices and to make a difference and to elevate ourselves in life. Good. So that is the whole purpose of that significance of the Fravashi. إذن الرأس هو دلالة يقول على الحكمة وعلى الفكر، وهذا الجناح أو هذان
الجناحان للإنسان إشارة إلى الرقي والسمو، وهي تنقسم 5 أقسام، أي إشارة إلى المراحل اليومية التي يعيشها الإنسان في اليوم، وأيضا على المراحل العمرية التي يعيشها طيلة حياته. وبالنسبة لهذه الأجنحة الثلاثة المتدلية في الأسفل هي إشارة إلى، كما أسلفنا في اللقاء، إلى التفكير الطاهر والكلام الطاهر وكذلك العمل الطاهر. ولذلك يوجد هنا ميزان، هما ميزان الخير والشر. فإذا توفرت هذه الثلاثة مع العقل والتفكير، فبالتالي هذا الإنسان سوف يتوازن عنده الخير والشر، ويستطيع أن يمسك على شهواته ونزواته. وتلك الدائرة هي الدائرة الواسعة والمفتوحة لهذا الإنسان. أيضا توجد اليد، هي إشارة إلى دعوته أو دعائه وتبتله وطلبه من الله سبحانه وتعالى. ندخل إلى سؤال آخر، وهو سؤال قضية الأعياد. هل أهم عيد عندكم هو عيد النيروز أم توجد أعياد أخرى؟ There are 4 days of prayers after the person passes away, and on the 4th day the Fravashi leaves the earth, the material part, and then there is the early morning before the sunrise on the 4th day. That's when the Fravashi goes, and there is what is called a Chinwat pool, means like a bridge that the Fravashi has to cross. If the Fravashi has done good in life, then the concept is that the bridge becomes very wide, and the Fravashi passes on to the heavenly part, what is called Behest, which is paradise in English they call it. And actually paradise is a Persian word. I don't know if you know that or not. It's carried off in the English dictionary, but paradise is originally a Persian word. And it's called the house of songs. So that's where the soul goes to and resides there. If the person has done bad in their life, hurt people, things like that, then the bridge becomes very narrow. It's almost like a razor's edge, and it says that the soul falls down into the concept of hell, or and suffering. Okay. So that is, and then there is no permanent hell in Zarathustra religion. There is a resurrection, what they call. Thanks. So that concept is also there, and later on that came into other religions. Yeah, celebrations every season. They have Gambar. Means the original Zarathustra religion was formed when they were farmers. Agriculture started out, farming. So according to the farming seasons, they had different celebrations. So Nowruz is beginning of the year. It's March. That's where life is, even in the ground, the life is renewed. Flowers sprout, the grain grows. So that is like a new, Nowruz is new life, new regeneration, basically. And so that is the biggest celebration. Then I think there are 5 Gambars, which are again 5 sections, seasons. So every end of the season, there's a celebration. And the celebration in the old days was that people were busy farming and they were busy working from day to night. And this would be like when the planting season would come, when the harvesting season would come, and different seasons, the winter would come. So those are the different, whenever the seasons would start, they would have celebrations at that time. Nice. So there were like 5 different seasons that were celebrated. Okay. And a Gambar means people would bring food and share food, sit together, share food, share camaraderie, friendship
altogether. يقول قبل أن يجيب عن سؤاله قال في قضية الإنسان إذا يعمل الصالحات في الدنيا في الآخرة فإن الصراط أو الجسر الذي يمر عليه هذا الإنسان سوف يتسع حتى يصل إلى النعيم، أما إن كان عمله سيء في هذه الدنيا سوف يضيق حتى يسقط في النار، إلا أن النار عندهم ليست أبدية. وأما بالنسبة للأعياد فأهم الأعياد عندهم هو عيد النيروز، وهو مرتبط بالطبيعة بالزهور وبالورود، وكذلك أيضا عندهم عيد الجنبار وهو عبارة عن 5 أيام، وهي أيضا مرتبطة بالمزارع والتربة والأرض وما ينبت فيها، ولذلك يجتمع العديد من الأهل والعشيرة في هذه الأعياد بتناول يعني ما رزقوا من خلال هذه الطبيعة. هذا أهم الأعياد الموجودة عندهم. سؤالنا قبل الأخير، أين ينتشر الآن أكثر الزرادشتية؟ طبعا في عمان كان لهم وجود تاريخي موجود الزرادشتية، الآن أين أكثر؟ Zarathustri's all over the world, but as far as we know, there are probably around 200,000, the whole world. So it's very small community religion-wise compared to pretty much any other religion. And most of them are, I would say, in India, in Bombay mainly. There are different pockets in different cities in India, but majority would be in Bombay. The next big population would probably be in Iran. I don't know, they don't know how many are there, because there are people who say they're afraid to say that there's Zoroastrians also because of religious persecution and all that. Then there are people in United States, there's probably around, United States and Canada, I would say maybe around 25 to 30,000 or so. And some in Australia, in London, there are some in China, like little pockets all over the world, but not that many compared to other religions. Very minority religion. طبعا يقول على أن الزرادشتية لا يتجاوزون 200 ألف، وينتشرون في الهند وفي إيران، وطبعا حاليا ينتشرون أيضا في كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي الصين، فهم ينتشرون في بعض دول العالم إلا أنهم لا يتجاوزون 200 ألف. سؤالنا الأخير الأستاذ هو ما يتعلق بنظرة الزرادشتية إلى المخالف لكم في الدين، وأيضا نظرتكم للدار The other religions, in our religion it says that as time goes by, there will be other religions that will come about. So we respect all religions in that respect, because it's kind of, to me, it's like, you know, we're all climbing a mountain, and I might be going from the east side and I have the view of the east side. You might be going from the west side and you have the view of the west side. He might be going from the north side and he might have the view of the north side. But when we reach the top, it's all the same. So when we reach to that level of understanding, there won't be much differences. That's where the wisdom is what, when we all get that wisdom that we are all connected and we're all the same, there won't be too many differences. That's my personal perspective of it. And religion-wise, as I said, that it was said that in the religion that as time goes by, there will be other religions, there will be other people with wisdom who will come about and preach what is necessary at that particular time. Okay. So that's about the religion part of it. About the afterlife, Zoroastrianism, from what I know of, does not believe in reincarnation. This is one life that we have. And if we cannot reach perfection in this life, then we are in a parallel
parallel existence in a way of the people who have passed away. There is what is called, in Christianity they call it Purgatory. So that's like an in-between stage that the souls can still reach to the higher level and grow and become part of what the infinite wisdom, the God wisdom, whatever we call it, be part of that. Thanks. So that's the concept of afterlife, from my perception. بالنسبة لتعاملهم مع الأديان الأخرى، هذه الأديان الأخرى طبعا هم تعامل باعتبار ما أمر به زرادشت أنه ستأتي أديان أو سيأتي رسل، وبالتالي يجب أن يحترم هذه الأديان أو هذه الرسل، وهو يشبه بنظرية أو بقضية الجبل، أي كأن هؤلاء الناس أو أصحاب الأديان كلهم يريدون أن يصلوا إلى القمة، هذا يصعد من هنا وذاك يصعد من هنا، والنهاية الجميع سوف يصل إلى أعلى الجبل. الدار الآخرة هم يرون على أن هذا الإنسان يعني إذا كان أخطأ في هذه الدنيا فإنه يعني هذه الروح تعطى فرصة أخرى وهكذا، ولكنهم لا يرون بتناسخ الأرواح حتى يصل إلى درجة من الطهارة والنقاء، أو تصل هذه الروح لتحل في ذات الله أو لتحل في الله سبحانه وتعالى حسب ما فهمت من كلامه أو من مراده. بطبيعة الحال أيها السادة المشاهدون، هذه الحلقة في جوهرها هي للتعرف على هذه الديانة والتعرف على الآخر أو فهم الآخر من لسانه. قد نقتنع بما يقوله الآخر وقد لا نقتنع بما يقوله الآخر، فهي ليست الغاية الاقتناع أو عدم الاقتناع، وإنما الغاية كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أشكر الأستاذ العزيز على ما أعطانا به من جهد في هذا اللقاء وعرفنا بهذه الديانة، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Thank you. حسن. Thank you. Thank you. شكرا.